السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل وكرم وعظم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, watukufu wa Islam, ngarihimidia Mwenyezi Mungu, ngarisahau za rahma za Mwenyezi Mungu zendelee ekairi waheziombe yatukuziwa de shefu de komanda de lideri Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Episode numero 2 uharimwa ye mariage ye ndola ye nikah njema ya mwando duniani harimo ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndola ya mdadhatu Khadija radhiyallahu anha raha ngarikimiziyo endola ya mdadhatu Khadija ngirjirinjie endola ya mdadhatu Aisha radhiyallahu anha. Mtonzalate sekondi, mtumlatizani dakika, mtumlatizani wakati, mtujomba fundi ngola tso wakati za dakika ngizo nchashi rahabo wanama mtunjia wakati ulata ngamwandiso omhana razia uharimwe episode numero 2 rezia o wakati wandu wasawatsanganyiha zi habari za vumulo Khadija hasa deside hatsunguo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hochengweni Abu Jahal nuwahe wakanza wadharau Mtume Muhammad ukawimna mwana yatima Hamza himarongoa hamba uonge na wano Abu Talib hahimarongoa hamba sisi mimi dejotowe mahari ye famii risangarifanya ubunjilio Muhammad hauzisiwa hotengweni hukubali hamba tikubali tenero hukubali endola hiyo Khadija kubali de mrumshe ye mruma kubali ndola nganzo mrume ya kubali ndola ye mrumshe nganzo wa kubali yodemana Abdullah ibn Abbas ya handokana kullu zawajin haina ndola yafungwa ye mrumshene mrume watsonana jau basendola ye omuso yotoka majito ikahambilo kanga mrujoka hulola kutatsomwa na sura ya were waze sura zahi waziona shaifungwa hulena hule hata kutatsomwa na sura ranzi abo yo hatwali akamkenishia la fin ujali valimiti huji njaka ujoka banze sura zaho ndekelinu njaka ujoka banweja yawendo leso njamsajati yawe kambo ngonzolo lane warufanya hini zofanya ze fami ziparemwa na meno mruje waje wakansi waonana wajulane sura ya na sura yoka wainde mru hene mru hambilwa enda twaliofikiri msamona na banu mrende atwalia jue mri yakubali tatudoka uonge hivo atakutatu mwana kutuja sura kutuja ndini la aizo Muhammad hauzisiwa alayhi salatu wasalam hamba tikubali Khadija hakubali wana malebunjilo salifanywa yendola isaifikse wa usiku ngarinji yao yabondo mahala randi sao do mahala renga uharimwa ye episode numero 2 na mjipange na mcheze century rinjio harimwa zeanvio za hatu msamkanse zirindo rondo tia century ni tiendo barisangari baleo envio riwasuli o mahala walio endola ya mwando ya hemtume wa hatu nganyipre nyamvio ngeju hao nganyipre na mkentindo na mcheze century na mjiprogramme de envio sangari bali yao ya mvio sangeju hao riwasuli o mahala endola ya mwando ya hekairi wa heziumbe wanama sati programme Mtume Muhammad na mumswalie yonde lakile ya hea mviolewa ikahambiloka le jihaz la mtumenu ye lakile mrada bismillah majreha na lende bismillah mursah na iziye ya bismillah ne lakile ya hubupata bismillah yonde fre ya he yemeli mtumenu shele wonga ribalwa mvio rendo harimwa yema shughuli ya hekairi wa heze umbe ya mvionge rohao na weya mvio horoha ngamze patiwa hopatiwa ngoswali mtume na mumswalie kadonaro ngeni jonja ukayonde lakile Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad salli kadabili Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad rakal jabata Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamvie saijuha wanamanga mono wangu wasawakansi wasango tayari letengo ni salunjiliana ye mababa kone mazefu wangu wama kapia wasanjiliana mashuhuli ya tsoma shashi ya tsoka lil mashuhuli maho hakika ni bunjilo salijaza wanama mona mvie saikansi resari wasuilo harumweshi wanzangari hodori yao riangalie enamna yendola yendao hakika yendola ngio na fijo ye diskuru ya mwandonge tolao utowe diskuru ngendola ifungwa Abu Talib wanama Abu Talib hasangu towe diskuru Abu Talib uyihanza mtume Abu Talib uyibi akaufa kafiri mtume tabiha
mtume atabihe mroi hanza mtume kabati mtu yakosubutia tsengele mtume yafanyile mtume betis raili Abu Talib ngenamo wanu wakafulia mtume mawe wemtabisha iyo ndabo Abu Talib yahafa sharanza Abu Talib hakanamo wanu wakaihodo hamba wemdeya wempashe uyo shaho mtsengelea raili Abu Talib ngenamo kabati tsengele mtume hosoni hautsore jirma ne jirma ne zamvuno usubuti no usuja no mrudu hazi no sheo shabu Talib wimro yanza mtume shanda yafaka fili maskini shamtume hamnika kato ngojule kato hilo yoma denrachi na riko harmwe dola tijola tazinyakati Abu Talib himingu towe discours ngojo discours Abu Talib yetowa discours nziro safi yema baba kwa makapia ngo ya mazefu Abu Talib ngo honzi ze place za hao Abu Talib himingu rongo harmwe dola hamba alhamdulillahi alladhi ja'alana min dhurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismail Sheikh Tubayo itolani Abu Talib ndo mashhuli الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل ngarahimidia Mwenyezi Mungu ikao harejeli ukasinde fami yahowa juhu wa mtume Ibrahim ye fami yinu ni rongo wao yimbe fami ya mtume Ibrahim wa zar'i Ismail ya lawana nummea mwema wa mtume Ismail hauka mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama yimbayahe nimbaye ngehisao uharimu mtume Ismail wabaye mtume Muhammad wende hata wawasili mtume Ismail yazalwa ni mtume Ibrahim ikao Abu Talib wende fami ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama haizo Abu Talib ngabokangana himidia Mungu hauke fami ya Muhammadinu ni rongole yao na nide fami ya hahe sisi ngasuharimwa ze fami nyitukufu za hoa wandu wana no wajuhu wa mtume Ismail wa mtume Ibrahim sibasi ndemea mwema wana namba ya hatu wasa wa mtume Ismail waja'ala lana baytan muharrama waja'ala lana baladan haraman Mwenyezi Mungu arjelia harinika nyumba nyitukufu ya haramishi wa humrujafanya ndongo mbiho sodi mwa al-Kaaba Mwenyezi Mungu ajelia ya al-Kaaba yinu sisi ye familia hatu yinu ye Banu Hashim ye familia yinu sinde sirangalia ya al-Kaaba sinde rivaza ya al-Kaaba wa baita mahjujan hajelia ka nyumba yinu wanongo ajawe heji uharimu mji wa Maka nikango ajawe heji sisi dasiriko vaza ya al-Kaaba habindini ndabe welezo subhanallah thumma inna Muhammadan Abu Talib walizuka senangani mwambionuka inna Muhammadan hakika Muhammadi wo ibnu Abdillah yazalani Abdillah la yuzanu bihi ahad min shabab Quraysh kajajobimwa ya hansi wa harima wizan ya kaziwa balance ya vimwa na mjeni harimo wandu wa Maka hawia kaziwa harima balance na majeni jana sa Abu Talib ngambo ye moto wa Muhammad wa ikaba kaziwa shababi jeni wa Maka hauwa kaziwa majeni jana sa majeni jana wakaziwa harima wizan ngwa vimwa wona Muhammad la rajaha Muhammad hajoshinda majeni jana wa wayeche yemzima jajana Muhammad hajoshinda owandu wa hindini aqlan hakili wa birran nazema na roho njema subhanallah wa karaman na utukufu ishe hutuba itolao yemjo kanza daraungu ishe hutuba wetolao discours njema ye Muhammad woye kahadhimwa yena wandu jana basi nguji washinda rankili ra utukufu rashewo razema ra roho njema ngujo washinda ثم ngani mwambioni tena ukana inna lahu raghbatun fi Khadija wa Khadijatun laha mithlu zalika Muhammad hakubali hajibiwa na Khadija au kahakubali vahe Khadija hakubali hajibiwa naye wawaili haina mru hajibiwa ni mwananya kabati ya zingarwa zamvu fa alayya al-mahr ngamtowe mahari kabatu kaharali mbili wala randa na mwambe haina mahari mwanzao tisanga bivanu ngamjoto wa surplus o harimwa yenkoye harimwa endola ya mwando ya mdadza hatu Khadija banda abo mtume sallallahu alaihi wasallam hakanti yendola ngefungwao zefamizi umjiliana ndola ya mwando wanama ngamono hama mtume hasa hatsengela karibu mtume Muhammad msali mtume Muhammad
tumasatengelea ngondo yaniko umhono ya leziwa emzaze mtukufu wa Khadija. Allahu akbar. Khadija baringo fukona saleke ziwa hasa hajipanga ekavode mzaze Khadija, ekavode mzaze Khadija hasa pangwa halekeziwa lekeziwa ekavode yetuka henda ya yeshi yeni mtukufu wa hezumbe ekavode mzaze Khadija yendola isange fungwa endola isaifungwa. Allahu akbar. Yendola sio mtume Muhammad msali bati yendola ngefungwa msali ya mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim alayhi. Endola isaifungwa endola ndo vide mzaze hatu Khadija na ndovi na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Endola wifungwa ngamono habari tazinga juba ngo tujiriyo. Allahu akbar. No ngawazijiriyo zinomika ndo ziwa isinda zinunga choko jiraba isinda zi uladaika mtukufu wa Jibril hasa haruma habali ya mbio swati Jibril tumungusiho ya habala usali enda u Jibril hasala hombi guni kuzubo habala zambio za na maviko majana marandaru Jibril de numéro 1 et chef wa malaika yanikiwa ye message hasabala zambio nguzubo ngoju zambao Jibril alayhi salam wa yazubao hasabali habari hawasuluhum mtume Muhammad je ramsu hambia zote habari Jibril asazubunge tayari ngwangalio ze habari rahamtume kadani kwa utume sha Jibril hasa zumungu ngalo ze habari namna zilio hasa nguzitundo ngutundo ze habari namna zilio subhanallah hasa ngalo namna zilio malaika kwa mbinguni wajiliwa inde la mwando ya mtume wa kairi malaika mbinguni wajiliwa Jibril azubu hangala sababu shakata jua rongo za mtume raha zabari ndini haukara mtume kadani kwa utume arahaka jani sto hadisi yena Jibril sha Jibril hudhuria ze habari hizo yendola hiyo Jibril hakaya ushawandu kwa jako zijua harimo wanazioni wengi wazamba uka malaika wa hudhuria wengi oharimendo la yo shanda bwando tukawona ye malaika banda boye ndola isaitimu wanama banda ndola yatimu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayeshi yena mzaza hatu Khadija mtume hajahani ko utume baada Mwenyezi Mungu yani kama mtume Muhammad utume hasani sona na Jibril hasani suhadisi na Jibril mtume Muhammad hakahere wa uzade wa hemru mshaha Khadija ikawa Khadija harengi mtume wakati yakahari mwaze tabu mtume katika na vahimu hakamaskini ganimu ya urenga wakati ulo harimatabu mrume mrumshi yakubali ya urenga ulo harimatabu na shida haurenge umru kamdiwaza harimoshe kitwa utumdiwaze emru ya urenga Khadija ze habari zila mbinguni zikauzuba ya jabushiri wa uzade Jibril habali ya misyo hajahambia mtume ka ya Rasulullah sirumwa nijeni kwambie habari waambie Khadija enda zibi inna Allah hakika Mwenyezi Mungu ngwambie Khadija ngumrayo salamu ya wandu wa ili duniani basi kazi porojiri wandu wa ili duniani basi do wandu ware wa salamu duniani ni Mwenyezi Mungu wandu wa ili basi Khadija radhiallahu anha na Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu wa libas Khadija na Abu Bakr wala salamu special zalahum bigu ni Mwenyezi Mungu hakauzibeho haondo basi wa mwendo ya besho Khadija ewa bila jabe sho salamu zin Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu Jibril zuba makana Mwenyezi Mungu nromu hajangu na ndahangu na mbiyokana Mwenyezi Mungu ngureyo emru mshaha Khadija salamu sibasi wayubashiruha ngumbushirioka laha baitun ngena nyumba mbevoni nyumba hiyo yujisa kaiti namba tabu wala mbashida itoka uyonzi iyo nyumba special ya mzaza hatu Khadija ya kubone Khadija sina hustahiki Khadija astahiki harenge mtume Muhammad mtume hayeshi na mzaza hatu Khadija akana meho mengo mine 40 na mtume ngena 25 wana mtume sallama hazawana mfukare basi wana sita hawazaya na mdadzatu Khadija wanukishamru mdadzi hazaya moto mtitaka kazaya vanuzaya Mwenyezi Mungu de ujane riziki utsama mnatena mwana mtitu mkishotsa mwana mtitati zaye na humru mdadzi mkishazaya wana mtume hawazana mdadzi mdwazi hizo yemtima basi ndiyazalu ni Maria al-Qibtiyya Ibrahima waiche sho wana sita ya wazaya mdadzatu Khadija hazaya wa mondo Qasim haja hazaya ndobi za Zainab haja hazaya Abdullah haja hazaya Ruqayya hazaya Kulthum haja hazaya ndobi haja hazaya Fatima aizo mtume sallallahu alayhi wasallam wanaha hewanu baada ya wazaya hawalele ndo sha kawajenshi mahaminji ya yenshi ya kaujaya fi baada ya mtume Fatima sho wadunga yabo wafu raha mtume sallallahu alayhi wasallam yejafa aizo mtuanza lezi habari wa Khadija wimru mtukufu yatukuziwa aizo baada mtume sallama yarumiliwa zemali neze mvu za Khadija yani kiwa hizo pia haini wakati wa Khadija ya hafa hini wakati mtume ngutovumbua Khadija mtume chalola kachukua nazo ndola hizo mtume alola hini wakati alode na Aisha
mtume kutofumbwa Khadija kwa Mwenyezi Mungu anabariki Khadija Mungu mrehemu Mungu mnikijao ngabo siku Khadija Aisha hanshamna ngoma zul hadithi tasahih zul Bukhari na Muslim na tunamba kama zul Bukhari na Muslim ila sangi zul Ibn Majah zul Tirmidhi zul Ezio hadithi sahih zul sahih tuna bashaka ngabo siku Aisha hanshamna ngoma akamdu mshende ule namna ngoma shangoma na kana limit singoma yopaswa telefoni za ndabu singoma yovanya mrumbi ngoma yako ni ngoma tola Aisha usikulanja mna ngoma ngoma hamba ghira ikiarabu ghira mrula mna ngoma tola mna ushalo shati ushalo ngo wayenga mna ushalo ujiwani mna ujiwani mrumshe yani yatirangoni mrachi basi subhanallah Aisha jamna ngoma usikula hambia mtume sallallahu ya hambia Fatima mwana mtume ka Fatima hii sababu ngutovumbua Khadija na bo mimi ni mwana mshe mtume amlola jeune yarenga undusha hangu harenge vierge hangu ndazao uhalulwa kama mnduhazi uhalulwa wandrafa Aisha Fatima hawa hafsi hedambia mtume ka Rasulullah Aisha hanambio kana hariele mwana mshe wamlola ya ka jeune warenga undusha shomdazangu akamrumza akamrukoko kumrenge umnangoma baki mtume hakanza regle state diplomasi mtume ambia Fatima kabisa ule jei wendo ambia Aisha ukana izokoli mtume harenge umrushaho bo Aisha harenge vierge shamza zahangu Khadija wonde yarenga vierge ya mtume Muhammad wewe mtume hatandala la nawe wewe mmoja kaula la nawe harenge vierge shamza zangu Khadija wonde yarenge ya mtume haukumruwa handani mtume akaula la naye duniani Khadija abu Khadija wonde yarenge vierge ya mtume Muhammad wakati Fatima jibiwa Aisha hajibiwa watsehi wajibiwa umna ngoma hiyo njia mtume haregle ya sebe na Fatima na Aisha ha diplomasi ibiri aizo ngabo siku Aisha kantungo hadisiyo yenda mtume hamba ya Rasulullah hini wakati ngotovumbwa Khadija na Mwenyezi Mungu haunika mwema ujiso rahana Khadija moto ujiso moto woi Aisha sinikiwawe ngojuo ya lazima mjiwa za Khadija mtumamba la kabana huja kabano paru huja mro kana huja mru ujorenge plasi ya Khadija kana huja ishabu mrume mruka kubali ye mrumshaho ya vira wa mfumbo anaye hosoni mrumshe wa vili kazirendwa ikausaulola ye mrumshe wa mana naye kazambwa ikauzisoka bala ula humranti zabari mruka mbala hakamui kazambwa nrongoza mrumshe na mrume izo mruka subuti ya mru wasaya ngaba nrukowe lola wotso menye mrumshe wa handanuka shilati hindu ola muyi mruha menye yatujoparo lola ni wasaya abonga we mrumuyi kujadunga yesunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aizo mtume handi Aisha ukala utizambe tena Khadija kabatu jojarange place ya Khadija uonde numero 1 huo Khadija hanrengo wakati na kamaskini na tsuka namba hindu halele hanangala zemvu zake nezimaliza hake Khadija yabo hakahanza ya hensi Aisha place yake uka Aisha ngaona utukufu wao nezidaraja zao sha Khadija utipenetre Khadija utikomeye wala mzaze wala mrumshe basi mzaze wa malezi ya panga ya lela ya rumia zemali nezemvu zahe ya rumilia mtume sallallahu alayhi wasallam aizo wanama endole ya mdazatu Khadija gisadi wa Sulibanu abasanunge episode numero 3 ujiwone endola ya mtume Muhammad voyalolao mdazahatu Aisha ngabo habari hauka Aisha yendola ketuja jau ngabo toka uzubadaika ya zube heze suraya za Aisha mtume kutoka ulala yaonesiwa Jibril kutoka uzuba ngalia wetu wangu Jibril daika nguzubo ya balie ze suraya za Aisha mtume haonesi waze suraya za Aisha ya inundo la bomze mtume kajalola aranzi Khadija ngenamo mtume sallama haishia na Khadija hata kajalola wasatena sha Khadija hafu banda ya hafa dabo mtume yajoka ujalole shara ili Khadija ngenamo mtume kajalola mrumshe tena hayeshi hambama Khadija jahafu banda ya hafa Abu Talib bahi hafu wakausaidia mtume waondi hawasawafu mtume haundi hanga watabu ye madiwe njeza mtume ngebijua atake mrumshe lesuala lija hambiwa mtume ka Khadija sahafu engonoje engorengo Khadija umlo engorengo Aisha ngemoto mtiti wende mwana Abubakar Siddiq engomrengo mlole angote ndolole mrumza tetoi wambwa Sauda mtume hauzi swa tungue engote ndolole Aisha angote ndolole Sauda dunga yendola ya mdazahatu Aisha nendola ya mdazahatu Sauda dongwalo habari Aisha waide mtate ujulwa demtate wa mahabba
sura ya kweli ya uvama mtume Muhammad. Resartimiza za Khadija dunga episode numero 3 ndendola ya mzaza hatu Aisha ni mwana jeune ujiso wa tabia wakili na ujuzi mzaza hatu Aisha. Uirate episode 3 kujambiwa zo hadisi.